Добрый день, вечер, утро, у кого сколько времени. Рад снова быть в прямом эфире, с вами на связи и заниматься тем, что полезно. Что сегодня буду делать? Сегодня будет несколько стримов с моей стороны, несколько знаков внимания, так сказать. Сейчас, пока у меня есть перерыв, буквально час, может даже меньше, я постараюсь, сколько успею, позаниматься от слова к делу. Курс называется «100 дней SwiftUI». Это iOS-разработка, фреймворк, который Apple сейчас максимально везде продвигает. Так, по возможности напишите, как видно, слышно меня вам. Так, да, курс «100 дней SwiftUI». Разработал этот курс Пол Хадсон. И я прошел уже этот курс до 95-го дня. И потом у меня случались всякие перерывы и так далее. Я уже выпустил приложение одно и все остальное, но я об этом уже много раз говорил. Сейчас, когда я дошел до 95-го дня, то Пол Хадсон завершил полное обновление этого курса под iOS 17. Поэтому я решил быстренько пересмотреть и какие-то новые вещи, какие там есть, которые не были в прошлой версии, для себя взять, если вдруг я этого еще не знаю. И таким образом закончить этот курс. Я остановился на дне 36. Это построение списка, из которого можно удалять. Да, из нового здесь это Observable, чего не было в прошлой версии курса. Да, но я уже знаю, что это такое. Тем не менее, посмотрим. Поехали. Если будет слишком громкий звук из браузера, то скажите тоже об этом. Единственный еще нюанс, так как у меня все еще не стал мой компьютер мощнее, точнее мой MacBook, да и компьютер тоже, в принципе, то я, к сожалению, буду здесь транслировать только картинку вот этого курса. А то, что я делаю в жизни, к сожалению, у меня сейчас не получится показать. Что я только не пробовал, и Anydesk, и все остальное, это все не работает. Видимо, мне нужна карта видеозахвата, чтобы я просто MacBook подключал к компьютеру как второй монитор, но здесь тоже проблема, потому что у меня уже подключен один монитор. Я с ним работаю. А можно ли второй подключать? Насколько я знаю, Air на этом M2 не поддерживает. Это немного неприемлемо для меня. Ну ладно, поехали. In this project, we want a list that can show expenses. And previously, we'd have done that with a state array. Here, though, we'll make a different approach. We'll make a separate expenses class that will be attached to our list using @state. Now, this might sound like we're making complexity for nothing at all, but it actually makes things much easier, as you'll see. This whole expenses class can load itself and save itself. It'll be almost invisible. First, we've got to decide what an expense actually is. What do we want to store in a single expense? In this instance, it'll be exactly three things: the name of the item we're expensing, whether it's business or personal, and its cost as a double. We're going to add more to this later on, but for now, we can store all three of those things in an expense item struct. You can put this into a new Swift file called expense item.swift if you want to, but you don't need to. You can just put it directly into here for now. As long as it's not inside the content view, you're okay. Regardless of where you put it, you want to do this. Struct expense item has a name string and a type string and an amount double, like so. So now that we have something here that represents a single expense, the next step is to store an array of those inside a single object. This has to use the observable macro so SwiftUI can watch the whole thing. As with the expense item struct, it'll start simple, and it can be a separate file or not. It's down to you. So I'll say here, @observable, class expenses has an items array which starts out live as a new expense item array, like that.
And that finishes all the data required for our main view. We have a struct up here for a single item and a class to store a whole array of those items. And now we'll put into action in our SwiftUI view down here. So we actually see something on the screen fairly quickly. Да, что он здесь делает? Он будет делать список объектов. В данном случае это приложение, которое учитывает расходы. Но expense, наверное, как расход или трата можно перевести. И вот здесь один item, то есть один экземпляр, имеет такую структуру, у него есть имя, тип — это бизнес-расходы или личные расходы, и количество, сумма. И дальше для работы с массивом этих расходов он создает класс с макросом observable, в котором есть переменная items, которая является как раз массивом этих элементов. И вот здесь раньше нужно было писать что-то типа observable object или что-то такое. Сам класс должен был удовлетворять протоколу observable, что-то там. Сейчас это все не нужно, потому что есть просто macro observable. Most of our view will be a list showing items and our expenses, but because we want users to delete items later on, we can't use a simple list anymore by itself, but we need a list with a for each inside the list. So we get access to the onDelete modifier. First things first, in our struct here, we're going to add a new property to store our expenses class. So I'll say at state private var expenses. Expenses is a new expenses class, like that. Remember, using at state here is just to keep the object alive. The observable macro does a whole work of checking when things have changed and notifying SwiftUI views to update themselves. Second, we can use that expenses object inside our view body with a navigation stack, a list, and a for each to make a basic layout. So I'll say navigation stack here with a list inside, then for each, our expenses, items, ID of its name, one item coming in. I'll just do text item.name. Then for a title, I'll say I expense, like so. So telling the for each, it can identify each expense item in the array using its name uniquely. Then it prints the name out inside each list row. Now we're going to add two more things here to our simple layout before we're done. One is the ability to add new items for testing purposes, and one, the ability to delete items with a swipe. We're going to let users add their items soon. That matters, obviously, having your own custom items. But for now, it's important to check our list actually works before we continue. Вот что я хочу сказать. Мне, конечно, на ускоренном здесь лучше смотреть, но я верну на единичку, наверное, чтобы не только мне было комфортно. And so, we're going to add a toolbar button down here that creates an example Ну и понятно, что субтитры тоже для удобства. expense item instance for us to work with. So I'll say below navigation title, we have a toolbar with a button inside saying add expense using system image of plus, so icon as well as text. Then we'll have expense equal a new expense item with a name of test, a type of personal, and the amount of 5. And then do expenses dot items dot append that expense. And that brings it up to life. We can press Command R now, see it run. I'll press this plus button, which by the way does just show as plus because SwiftUI adapts it automatically. It won't show this label add expense in a toolbar, but it'll still use that for voiceover and similar. I'll press plus here to add test again like that. Bunch of these things flying in there nicely. And now we can add expenses. We also want to write code to remove expenses. That means adding a method capable. Что он здесь сделал? Он написал код для отображения списка айтемов из массива expenses. Просто это строка названия, имя. И дальше по кнопке Add Expense, вот этот плюсик в верхнем правом углу, по нажатию этой кнопки он добавляет просто стандартный сгенерированный expense item, список. И, соответственно, так как это у нас state модификатор, state свойство, да,
как это называется, переменное состояние, наверное, правильно ее назвать будет, это state private var, то автоматически при изменении этого массива изменяется, перерисовывается UI. А сейчас он будет писать код для удаления, функцию будет напишет функцию для удаления одного элемента из массива, из списка. So we'll say in here, func remove items at offsets an index set, and then we'll call expenses.items.remove at the offsets of those offsets. And now we can attach that to SwiftUI. Up here for our for each, I'll say we have an on delete. Так, одну секундочку. Мне показывает OBS, что у меня очень слабая скорость интернета сейчас. Если это правда, то это, конечно, неприемлемо. Причем она проседает именно когда я запускаю видео. Perform of remove items. Call that when swipe delete is triggered. Now go ahead and press Command R again, run it back. Что он делает? Создал функцию для удаления выделенных, выбранных элементов по параметру indexSet. И в жесте onDelete, которая работает именно для for each, он выполняет эту функцию. And then press add a bunch of times, and then swipe delete on one, like this one here. Boom, away it goes. So we're adding and deleting items nicely. Now, remember, we have said up here that we can go through all the items in our expenses array and identify them all uniquely by their name. That's not true here, right? We have the same name multiple times. Test, test, test. Так, одну секунду, я совсем прошляпил один момент. И сейчас я буду исправляться. Угу, я понял, тут это же не Mac. Так, готово. Проверочка. Так, надо посмотреть вообще, к какой сети я подключен. Все нормально подключен. Подключен. Угу. Ну, почему интернет просевший, я не могу понять. Мне это не устраивает, конечно, вообще ни в каком случае. Одну секундочку. Так, давайте попробуем еще раз. Many tests. And we can't guarantee our expense items will be unique either. They could have the same thing, lunch, personal, $5. If you eat the same thing regularly, it'll be exactly the same. Often, like here, it'll just work, even though you might see complaints down here in Xcode. But
Other times it'll cause bizarre, broken animations in your project. So let's look at a better solution for this next. Так, давайте, что он последний сказал? It'll cause bizarre, broken animations to work, even though you might see complaints down here. Often, same thing regularly, it'll be exactly the same. Either they could have the same, and we have the same name multiple times. Мгм. Test. Да, что он здесь говорит, что, ну, понятно, очевидно, что мы сейчас просто имеем одинаковые айтемы, одинаковые элементы, и мы, видимо, в следующем видео будем делать так, что добавляются не одинаковые элементы, а какой-то элемент, который мы можем редактировать. То есть у нас сейчас будем делать окно или, скажем, интерфейс просто для именно уникальных элементов. Так, это посмотрели. Следующее — это работа с идентифицируемыми объектами в Swift. Я очень надеюсь, что меня интернет сейчас не будет наламывать. Ну-ка. Я тут, конечно, сижу, как этот. When we create static views in SwiftUI, when we Ну вот, уже наламывает. Сейчас, одну секунду. Так.
Я вернулся. Это война с интернетом, это, конечно, специфическая тема. Say have a Да, что мы сейчас делаем, это мы... Секунду. Мы продолжаем учиться, и сейчас будет урок про identifiable items. Это штуки такие, которые позволяют идентифицировать объекты уникально. То есть объекты должны, ну, в некоторых случаях объекты должны быть уникальным образом идентифицированы. Сейчас он про это будет рассказывать. VStack, then when we create static views in SwiftUI, when we say have a VStack, then a text field, then a button, and so on, SwiftUI can see exactly what views we have at compile time. And therefore, it can control them, it can animate them, and more. But when we have a list like this one, or a for each here, over dynamic numbers of views, SwiftUI needs to know how it can identify every single view inside there uniquely. Otherwise, it'll struggle to compare view hierarchies to figure out what's actually changed when the data changes. Now in our current code, you can see we have a loop over expenses.items. So in plain English, we're saying, take this array and make a new row for every item in the array, identifying each one uniquely by its name, showing that name in the row. And then we call remove items when we want to delete stuff. Then later on, down here we have this button that makes a new expense item every time the button's pressed. It's called test, type personal, amount 5, add it to the array. When the button's pressed, add a test item to our list so we can make sure adding and deleting works. Can you see the problem? Now, every time I make an expense item with a sting, we're using the same name, test, 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 again and again and again. But up here, we said, by the way, the name will be unique. It can identify each item just by the name because it will be unique. And so SwiftUI looks at the array and says, well, I've got test, test, test in here already. We press the button, and now there's test, 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 test. And it looks at it and it can't easily tell what's changed. Is it we've added an item in the middle, at the start, the end? They're all called test. It can't tell. It knows something's changed because one item's gone away, but it can't be sure which one. Now, in the situation, we're kind of lucky. List knows what we're swiping on, so it can delete things easily. But in many other places, that extra information won't be present, and so our app will just start behaving strangely, have weird animations galore. Now, this is a logic error on our behalf. Our code is fine. It doesn't crash at runtime. But we've applied the wrong logic to get that result. We've told SwiftUI something will be a unique identifier even when it's not unique at all, which is dangerous. To fix this, Секундочку. we've got to think more about our expense item struct up here. Right now, it has 3 properties: name, type, and amount. And the name by itself might be unique in practice, but in practice it's not likely to be. You could put in lunch more than once. As soon as that happens, boom, we can start hitting problems. We could perhaps try and combine name, type, and amount to make some unique string that way, but even then we're just delaying the inevitable. It's still not really truly guaranteed to be unique. Every time a personal lunch for $5 comes up, bang, it'll go wrong. The smart solution here is to add something to this struct that is unique, like an ID number to be assigned by hand. And that would work.
but it does mean tracking the last used ID, so we haven't got duplicates there either. There is in fact another solution that's actually easier again, and it's called a UUID, short for Universally Unique Identifier. And if that doesn't sound unique, then I don't know what does. They're long hexadecimal strings. You can see one in your terminal. If you just run UUID gen in macOS, it'll go bang. That's a UID right there. You can make as many as you want to. They'll all be very, very different. And the only thing they have in common is the exact format. You can see here, it's a bunch of numbers here. It's like 8 hex digits, then 4, then 4, then 4, and then what? 12-ish? More there, like that. That's a format. And you'll see all the numbers are changing apart from this one right here. This one here, and the third set of numbers, the first one, is always a 4. Otherwise, everything else is a random hex digit here. And this is a lot of data, right? You're seeing, even with a fixed 4 here, we have 31 hex digits, meaning each one can be one of 16 different values, 0 through to F. And so if we made one of these every second for 1 billion years, we might begin to have the slightest chance of getting a duplicate. They're extremely unique. Now, we could update expense item to have one of these baked in. I could say, let ID be a UUID. And that would work. However, it would also mean we're going to make this UUID by hand, then load and save the UID with other data and so forth. So in this instance, we can tell Swift actually just make the ID for us. The ID equals a new UUID. And now we haven't got to worry about this thing at all. Swift will make sure they're always unique for us. With that in place, we can now fix our for each down here. We can say loop over the array, and this time identify it by the ID property. That's the unique identifier. If you're on the app now, you'll see our problem. There's a little warning down here. We fixed it entirely. I'll just press Command R and then add a bunch of things. Boom, no more warnings. I can swipe to delete just fine. They all work perfectly well with no warnings happening at all anymore. We're not quite done with this step just yet though, because I want to modify the expense item just fractionally more. I want to say, let's conform this to a new protocol called identifiable. Just adding that one thing. So list of conformances, nothing more. This is one of the protocols built into Swift, and it means this type of data can be identified. Секундочку, будет пауза. Так, продолжаем. Uniquely somehow. It has only one requirement. There must be a property called ID that contains some kind of unique identifier. Maybe a string, maybe an integer, maybe a UID. And we already have this ID property, so there's no more work required. Adding that one property already makes it conform to identifiable just fine. Now you might wonder, why do that? Does our code work fine before? Well, at this point, our expense is now guaranteed to be uniquely identifiable. That's what the protocol does.
And so we no longer have to tell for each how to identify each object uniquely. It knows it'll be unique identifier for every value here. That's the point of the identifiable protocol. And so we can delete ID entirely like that and get exactly the same result. It's much better. Так, давайте короткие итоги по тому, что мы только что посмотрели. Значит, identifiable, да. Благодаря ему, когда мы добавляем в структуру какую-то модель данных, добавляем уникальный идентификатор, причем описываем его не как через двоеточие, а сразу равно. То есть мы сразу присваиваем генерируем этот UUID, универсальный уникальный идентификатор. Когда мы вот так именно пишем, то при создании нового объекта этот UUID сразу автоматически назначается, и нам не нужно беспокоиться о значении ID для конкретного объекта. Также для того, чтобы это все работало, нужно, чтобы структура удовлетворяла протоколу identifiable. И тогда, как говорится, with that in place, тогда в for each элементе мы можем параметр ID опустить, потому что SwiftUI и так будет видеть, что это переменная содержит массив expense items, точнее вот это все. В этом классе переменная items содержит, или свойство items содержит массив expense items, и все они уникальные, потому что они удовлетворяют протоколу identifiable, и у них есть свойство ID, который по-любому уникальный, потому что оно типа данных UUID. Он говорил там, что если мы там каждую секунду будем генерировать по сколько-то этих UUID, то нам потребуется там несколько типа миллиардов лет, чтобы начали попадаться одинаковые UUID. Поэтому можно не переживать за уникальность этих значений. В принципе, все. Да. Вот и он говорит, что это намного лучше. Окей. Следующий этап — это... Как вот перевести sharing an observed object with a new view? Совместное использование. Ну, окей, да. Совместное использование observed object с новым представлением. Classes that use the observable protocol can be used in more than one SwiftUI view. А еще пока небольшая пауза есть, скидываю ссылочку в чат на мою страницу в Threads. Там я пишу всегда перед тем, как я выхожу в эфир. Подписывайтесь туда. Также на тематику iOS-разработки у меня есть канал на YouTube. Тоже можно туда подписаться. И еще у меня есть... Сейчас я придумаю, откуда это скопировать. Так, вот здесь надо ссылочку, кстати, обновить. Еще у меня есть... канал в Телеграме. Я туда не часто что-то пишу. Кстати, у меня почему-то именно Телеграм нигде не отображается. Вот, поэтому буду благодарен, если подпишетесь, если вам это будет интересно. В общем, за любую поддержку такого рода всегда благодарен. Ну, полетели дальше. Так, еще одну секундочку. Нужно проверить на канале. 4, 5. Так, полетели. And all of those views will be updated when the relevant properties of the object changes.
Now, SwiftUI is really smart here. It'll only update those views that actually use the properties that changed. In this app, we're going to design a view specifically for adding new expense items to the list. And when the user is ready, we'll add that to our expense class, which will automatically call its original view with our list to refresh to show the new expense item. To make a new SwiftUI view, you can either press Command N on your keyboard or go to the File menu and choose New File. Either one works. Please do it now. You want to choose SwiftUI View, then press Next, and call this thing addView.swift, like so. Now, it'll open up editing straight away, and as with our other views, our first pass at this add view will be really simple, and we'll add things to it over time. That means we'll add some text views for an expense name, plus an amount, pick up for the type, all wrapped up in a form and navigation stack here. And so this should all be old news to you by now, so let's get into the code. Inside here, I'm going to say we have at state, private var name, empty string, at state, private var type is personal. Then at state, private var amount will be 0.0 by default. Then we'll say we've got a types array of, let's do business and personal, like that. Then our view body, I'm going to say I want a navigation stack with a form inside, then a text field called name with its text bound $name, then a picker called type with selection bound to $type. Inside there, we'll loop over our two types. So I'll say for each types ID of the type itself, use text $0. Then we'll say I want. Так, что он сейчас делает? Он создает новый view, новые представления, новый экран, короче говоря, для добавления статьи расходов. Точнее, для добавления конкретного расхода, траты какой-то, да, какой-то покупки. Ну и что он делает? Он создает три переменных состояния: имя, тип, количество или значение. Ну, количество. Типы данных вот такие. И дальше он создает форму для всех этих, с полями ввода для всех этих значений. Inside there, we'll loop over our two types. So I'll say for each types ID of the type itself, use text $0. Then we'll say I want to have another text field below for the amount of our expense, values bound to $amount, with a format of I'll use .currency code USD with a keyboard type of .decimal pad. Then add a form here, nav title, add new expense. Like so. Yes, we are using USD everywhere for the currency. You have to make that thing smarter in a challenge later on for this project. Anyway, we'll come back to the rest of this code in a moment, but first, let's add some code to content view so we can show add view when the plus button is tapped. So over here in content view, in order to present this thing as a new view, we're going to make three changes to our content view. First, we're going to track some state to say, are we currently showing add view or not? So I'll say the property at state private var showing add expense is false. Next, we'll tell SwiftUI to use this boolean here as a condition for showing a sheet, a pop-up window over our current view. This is done with attaching a sheet modifier to our view hierarchy somewhere. You can use a list if you want to, or an nav stack, it doesn't really matter. Either one works very well. Point is, somewhere you're going to say there's going to be a sheet is presented bound to showing add expense, and then inside there will be show an add view here. The third step is to put something inside the sheet. What do you actually want to show on the screen? And often that will be just the instance of the view type you want to work with. So you might say here, let's make an add view, like so. Here though, we want something more, because we already have
our expenses object being made up here. We want to use that in the add view. And so we want to write code in the add view to actually create and add expense items into there. We want to make a second expenses view in add view. We want to share the first one from content view. And so what we're going to do inside our add view is say this thing expects to be made with an expenses object. So I'll say var expenses is an expenses object like this. And now we can pass our existing expenses object from one view into the other. Back in content view, down here, I can say, make the add view, that's fine, but pass in expenses of our current expenses object. They'll both share the same observable object class. Right here, both watching for changes and so forth. We're not quite done just yet. If I press Command B, you'll see our code doesn't actually compile anymore because the preview is missing some data here. And if it did compile, it still wouldn't work, right? The compilation failure happens because we have this add view down here saying show an add view in the preview, but we aren't passing in a value for the expenses object, right? It needs to know one of these things. And so we can just pass one in. We can say our expenses will be a new expenses object. It's just for previewing purposes. That's perfectly fine. The second problem is, even if we do have a value in here to show the sheet correctly, it's not going to work, right? You know, we can go ahead and press Command R and then press plus, and it'll just add our test expenses still, which is not what we want to do. Fortunately, we can go back to content view, and this code here makes our test expense. The fix is trivial. Delete that and say instead, showing add expense is true. Show the sheet now. That Boolean is the one bound to our sheet. It'll show add view when that is true. And so now I press Command R. I can see the big blank screen. Now press plus, and I'll press something in here, lunch, personal, and then type of this is $5 is fine. So you can see it's correctly showing this new add expense sheet when the button's pressed, which is what we want here. When you're ready, you can then swipe dismiss to get back to the original view. Так, ну, понятно, на этом занятии он добавил экран добавления нового айтема и связал его так, чтобы добавляемые объекты, точнее вот эти создаваемые объекты, они добавлялись в общий используемый массив, список расходов. Следующее это выполнение изменений. Давайте переведем опять. Сложно. Делаем изменения постоянными с помощью user defaults. Это, кстати говоря, уже вот это четвертое видео из этого урока. At this point, our app's UI is more or less functional. You've seen we can add new items, we can delete items and so forth, but the app is far from working. Anything you type into here, like for example, lunch for, let's do $5, whatever, it's not actually saved. You can swipe away again and it just goes away straight away. And even if it weren't ignored, it still wouldn't be saved for future times when you relaunch the app later on. We're going to tackle these problems in order one by one, starting with doing something with the data from this add view. Now, we already have properties inside here that track the various values from the user, name, type, and amount. And so we can combine that with code we wrote previously to create a new expense item, this time using expenses that's been passed in from our content view. We're going to put these two things together. Take a button that when it's pressed, takes all three values, makes an expense item out of it, and puts into the expenses class. And so, on a button down here in our add view, below navigation title, I'll say that the toolbar with a button saying save. When that's pressed, make a new item using expenses like this, with the name of our name, type of our type, and amount of our amount.
amount even with a T, and then call expenses.items.append that item. Now, though we have more work to do, Так, одну секундочку. Мне нужно здесь в коде поправить одну вещь. И проверить, как оно будет работать. Все, смотрим дальше. I encourage you, run the app now. It's actually coming together already. Добрый день всем, кто The присоединяется. value in here, lunch. This will be a business lunch now, which is why it's going to be $40 rather than $5. And then press save. And I can swipe away, and boom, lunch appears in the list correctly. I can then swipe to delete it if I want to. And so our data synchronization is working correctly. Both the SwiftUI views are sharing the same list of expense items. Now another one. Again, I'll say lunch. Personal, so it's cheap. It's only $5 this time. Then press save here. Well, I did it twice by accident, sorry. Save here, 2 lunch things, that's fine. I'll then go back to Xcode, press Command R to relaunch the app, and my duplicate lunches have both gone. Any data we add isn't actually stored. Сейчас он переходит к теме сохранения данных между сеансами. Он будет использовать user defaults. Хотя недавно говорили о том, что для количества данных, которые хранятся в user defaults, оно не должно быть большим. То есть здесь есть немножечко противоречие, что как бы он использует эти user defaults для хранения списка расходов, но такие вещи там лучше не хранить. Для этого лучше другие хранилища использовать. Ну, в принципе, это не важно. То есть у меня про user defaults мне нравится, как он объясняет. В принципе, вот у него и Шон Аллен, и он учился все это делать. Но еще также, чтобы все это самому себе фиксировать, как-то обновлять в памяти, я записал 2 видео про user defaults. Там первое видео — это мы делаем интерфейс для user defaults, второе делаем непосредственно логику сохранения в user defaults. Причем я там разбираю и user defaults, и app storage, и сохранение простых типов данных, попытка сохранения структуры, как это можно сделать. С использованием app storage можно ли это сделать или нельзя. С использованием user defaults как это сделать. Поэтому вот есть ссылка на YouTube канал, там эти ролики есть. Если интересно, можно зайти посмотреть, поставить лайк, подписаться. Я от этого улыбнусь, а от улыбки станет веселей. В общем, он сейчас про user defaults будет рассказывать. User defaults — это такое внутреннее хранилище, незащищенное, которое позволяет хранить небольшое количество данных, стандартных типов данных по умолчанию. Это логические, то есть boolean, string, integer, URL. Но можно также хранить закодированные данные, просто типа data. So the app starts blank every time you relaunch it. This is obviously a pretty terrible user experience, but thanks to the way we made our expense as a separate class, it's actually not too hard to fix. We're going to leverage 4 important technologies here to load and save data in a really clean way. First, the codable protocol, which allows us to archive all our expense items ready to be stored. Second, we'll use user defaults to let us save and load that data easily. То, что он сейчас как раз сказал, есть то, о чем я говорил, что напрямую нельзя сохранить структуру, нельзя сохранить какие-то сложные составные типы данных. Но если мы их закодируем, для этого мы сделаем структуру expense
item, удовлетворяющий протоколу codable, это как encodable, так и decodable одновременно, то в таком случае можно уже написать функционал, который будет кодировать данные в JSON-строку и сохранять ее в user defaults. И точно так же при извлечении данных из user defaults он будет декодировать эту строку и помещать ее в модель данных для отображения на user интерфейс. Third, make a custom initializer for our expenses. Вот это вот make custom. Давай еще раз. Easily. Third, make a custom initializer for our expenses. Custom. So when you make one of these things, it'll Он еще смешно говорит H-stack. Он говорит H-stack. automatically load any saved data from user defaults. And fourth, we'll attach a did set property observer to our items property on expenses. So whenever an item's added or removed, it writes out the changes straight away. Кстати, мне совсем мало времени осталось. Час пролетел просто незаметно. Поэтому я скоро заканчиваю и уже позже выйду с вами на связь. Bit by bit. First, Буквально вот это видео мы с вами досмотрим, и я полетел. First, writing our data. Here's our little class up here right now. It's obviously one item right now. It's just one thing. That's where we store all our expense items right now. That's also we're going to write our property observer to write changes to disk when they happen. This takes 4 smaller steps. Make a new JSON encoder that will do the work of converting our data to JSON. Second, ask that to try encoding our array to JSON. Then write it out to user defaults using a particular key. So we'll say in here, there's a new did set property observer. Inside here, if we can read an encoded object using try JSON encoder dot encode our items here, then user defaults dot standard dot set that encoded object for the key items, like so. Now what we're doing here is saying JSON encoder dot encode straight away in a single line of code. And it means make an encoder and make it encode something straight away, all in one step, rather than having an encoder first separately and then coding it later on. Now, if you're following along, press Command B, you'll see that code does not actually compile. That's okay. If you're following really closely, you'll have noticed I said there are 4 steps, and this is only 3 steps. The problem is, this encode method on our items array can only be used to archive objects that conform to the codable protocol. Remember, conforming to codable up here is what asks the compiler to generate work for us to archive and unarchive these expense items. And if we don't add the conformance, then our code won't have that thing and it won't build at all. Helpfully, all I have to do here is say this thing is both identifiable, comma, and codable, like so. That's the extra 4th step here. Now, Swift already includes codable conformances for UUID, string, double, and so much more here. So it can make all expense items conform to codable automatically. However, you will see this warning here on your screen. It's saying, by the way, this is an immutable property. It will not be decoded because it has initial value, which is not overridable by codable. That's what's happening here. This is actually a behavior we want, okay? But Swift's trying to be helpful to us here because it's possible you did plan to make this thing work with JSON. To make it go away, press fix. It'll make the var into a let into a var, and the problem just goes away. With that change, we've now written all the code needed to make sure our items are saved correctly when the user adds them like this. However, that's not effective by itself. We're writing data out, we're saving stuff, fine, but we're not loading it again when the app relaunches. To solve that and make our code actually work again, we're going to implement a new custom initializer. This will attempt to read the same key from user defaults, items right here. It'll then create an instance of JSON decoder, which is the counterpart of JSON encoder, to let us go from JSON to Swift objects. Third, we'll ask that to convert the data from user defaults into an array of expense item objects. Then fourth, if it worked, put it into our items array. And finally, if it hasn't worked, make it an empty array. So inside our expenses class here, I'm going to say there's a new initializer. And this will say, if we can get saved items from user defaults.standard.data for key items. Remember, this must be exactly the same, including case, as what we're writing to up here. If we can read saved. Вот то, что он здесь говорит, что должны ключи быть одинаковые.
Я там в видео своем говорю о том, что можно сделать. Ну, и он тоже это знает, это не то, что он не знает. Просто он на простом примере сначала объясняет. Можно сделать структуру или инам, перечисление, там, где в это перечисление, или точнее, я не помню, структура или перечисление, типа инам, но там будет, например, статическое свойство static let, например, items равно строка items. И тогда мы можем вместо, вот для параметров forKey, вместо строки писать, допустим, keys.items. И это поможет избежать ошибок в виде опечаток. Items, can we decode them? Let's find out. If let decoded items is try question mark JSON decoder dot decode, and this time I'll say an array of expense item dot self from our saved items object. If we can do that, then our items array is decoded items, and exit the initializer. Otherwise, if either of those two fail, items is an empty array. The two key parts of this are this data for key line, which attempts to read whatever's in that items object as a data object. Read it back out. We then say, try and decode that data into an array of expense item. That's what it's doing here. Now, it's very, very common to a little double take when you see code like this. Array of expense item dot self. What does a dot self actually mean here? If we had said... Вот это, кстати, важный элемент, что значит, что мы пытаемся декодировать. Пишем здесь тип данных и потом пишем .self. То есть вот здесь мы указываем, какой тип данных. То есть у нас должен быть массив. Господи, я не там показываю. Вот здесь у нас должен быть массив expense items. И потом .self. То есть не просто expense items, а именно массив array of expense items. И потом мы пишем .self. И зачем это .self? И он сейчас расскажет. Just that. Expense item array like that. Swift would want to know what we mean. Do we actually try and make one of these things? Are we making an empty array of expense items here? Are we planning to reference some kind of property or method on this stuff? What does it mean? To avoid confusion, we mean I'm referring to the type itself, the actual whole thing. Give me array of expense item as a type. We write .self after it. And now we have both loading and saving working. You should be able to run the app back, add an expense here, like for example, again, I'll do lunch, business, really good this time. It's like $70 lunch this time, crikey, and press save and then swipe away. It'll appear here. I can then exit the app, go to the home screen, whenever you want to, stuff happens, and then relaunch the app. And we should find lunch is there as before. It's not finished quite yet though. Let's add some final polish. Говорит, давайте добавим финального поляка. Final polish у нас занимает 3 минуты. Ну ладно, давайте. Чтобы уже закончить это полностью. If you try using our app so far, you'll see it has two problems. First, when you add an expense, you can't actually see any details about it, like the value, for example. And second, when you're in this adding an expense view and press save, the sheet just kind of stays there, it doesn't go away. Before we finish this project, let's fix these two to make the whole thing a little more polished. First, we can dismiss this view by calling dismiss on the environment when the time is right. Now this is controlled by the view's environment, and it links to the isPresented parameter we used for our sheet. That boolean will be flipped to true to show add view, but it will be flipped back to false when we call dismiss on the environment. So in our add view over here, a new property up here to read the dismiss value from the environment. I'll say at environment \dismiss var dismiss. You'll notice we haven't got to specify exactly what type this is. SwiftUI can figure it out from the environment key for dismiss. Second, we want to call dismiss as a function to dismiss the view itself. This will cause the showing add expense boolean in content view to flip back to false and hide the sheet. We already have the save button right here. Make the expense item, add it to the array. This is the perfect time to dismiss the view. So I'll say after that, dismiss. And that solves the first problem. I'll go up here again, press Command R, I'll press plus, and I'll say it's time we have important drinks for work purposes, of course, business, and there's going to be $40 of drinks. I'll press save, boom, drinks appears in here, and the sheet goes away with one button press. That solves the first problem, which leaves the second one. We want to show the name of our expense item right now, but ideally also more information too.
This is inside our content view. We have a little for each, where is it? Down here, boom, show the item, the expense, the name of the expense, and nothing more. And we'll replace this with a stack within another stack, showing more information here. So it looks really good on the screen. The inner stack will be a V stack, showing the expense name and type. Then around that will be a H stack, with a V stack on the left, and a large spacer, then the expense amount on the right. This kind of layout is very, very common on iOS. We have title and subtitle on one side, and then more information on the other side. And so I replace a simple text item name here with a H stack. Inside there, a V stack with alignment of leading. Inside there comes our item, or V stack with a C, of course, our text of the item's name. I give this thing a font of headline, just a little bit bolder. Then do text of item type. That's our V stack. Then below the V stack, I'll say as a spacer to push the rest of the view to one side. And then a text of our item's amount with a format of currency with the code of USD. Like that. And now run the program one last time. Try it out, see what you think. As you can see, we have 70 and 40 now appearing nicely in here. We're done. Mm-hmm. We're done. Ну, что могу сказать? Да, ничего особо нового не узнал. Немножечко подредактировал код. И еще буду немного это делать в процессе. Секундочку. Так, в общем, да, что это значит? Что это значит? Это значит, досмотрел вот этот день. И следующий это уже будет 38-й день. Вот это. Поэтому на данный момент я могу написать, что я закончил. Так, секундочку, у меня много всего. У меня тут Mac стоит, тут Windows стоит. MacBook все. Так, а здесь я могу написать... Точнее, вот эту ссылочку я могу нажать, конечно, просто на кнопку пост, но мне нужно написать это в Threads, написать это в Twitter. Поэтому, что могу сказать? В принципе, на сейчас, вот конкретно на сейчас, все. Я рад, что прошел этот день, 36-й. И потом буду двигаться дальше. Сейчас поеду по делам и оттуда и стримить не буду. Но по возможности буду что-то писать в Threads, если будет какой-то прогресс. Планирую сегодня вечером выйти позаниматься JavaScript, потому что все-таки каждый день занимаюсь. Может быть, это будет немного, коротко, потому что мне нужно сейчас SwiftUI добивать. И, в общем, планы на сегодня наполеоновские у меня. Хорошо, чтобы все это успеть, я долго прощаться не буду. Долгие прощания, лишние слезы. Так что спасибо за присутствие, молчаливое или не молчаливое. Увидимся с вами в следующий раз. Пока.